one of the important topic in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the chapter weightage is at least 2 to 3 marks, guys, here. So that's why very important topic and very interesting topic also, guys, here. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, guys, okay, we get questions frequently from this topic, ratio and proportions. So already you know, guys, what is the ratio, guys? Anyone? So what is the ratio? For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? 1:10. 1 is to 10. Very good. Because it's a wrong answer. Because here is given 10 rupees and here is given liters. So how can you calculate rupees and liters? Cancel cheyagala manamu? No, Andy. Okay, for example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. So 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. So 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. The two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. For example, A comma B. The two quantity ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. For example, three quantities A comma B comma C. The ratio is A is to B is to C. A is to B is to C. Here A means antecedent and B means consequent. Okay, A means antecedent and B means consequent. What is the ratio, guys? Anyone? Two quantities are same units is called the ratio. A is to B or A by B is same. Here A means antecedent and B means consequent. Is it clear, guys, all of you? Yes, sir. Already problems on ages concept lo kuda starting lo chepparandi. What is the ratio ani? Okay, right. And coming to the second point, proportion. So already you know proportion. What is the proportion, guys? Anyone? For example, A is to B is equal to C is to D. So A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very important, guys, here. Okay, what is the proportion, guys? Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. Find out the proportion. For example, look like A, B, C, and D. So the proportion formation is AD is equal to BC. The 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Proportions. Yes, it is a proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, sir, it is not proportion. Yes, proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Okay, so ఇంతవరకు problems on ages concept explain చేశానండి. అక్కడే చెప్పాను మీకు. So proportion లో 3 formulas ఉంటాయి. Fourth proportion, third proportion and second proportion are mean proportion అండి. So ఈ 3 formulas గురించి ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దామండి. 1 second. So A is to B is equal to C is to D. The proportion formation is AD is equal to BC. Okay, right. So proportion, fourth proportion means find out the D value, guys, here. 1, 2, 3, 4. Okay, proportion, fourth proportion means find out the D value. So then, for example, the fourth proportion formula is the proportion formation is AD is equal to BC. We have to find out the D value. Then D is equal to BC by A. The fourth proportion formula. What is the fourth proportion formula, guys? D is equal to BC by A. For example, the question like this: 2 comma 3 comma 4. Find out the fourth proportion. For example, look like A, B, C. D values we don't know. We have to find out the fourth proportion. Okay. So what is the proportion for the proportion formula? D is equal to BC by A. BC how much? 3 into 4 by A values how much? 2. Then 2 2s are 4. 2 3s are 6. Okay. Fourth proportion value is how much, guys? 6. Okay.
just remember guys here, fourth proportion formula, B is equal to BC by A. And coming to the third proportion formula, for example, A is to B is equal to B is to C. A is to B is equal to C is to B is to C. So 1, 2, 2, 3. Find out the third proportion means find out the C value. Find out the C value. So then AC is equal to B into B square. Same like this guys here. AD is equal to BC formation. AC is equal to B square. C is equal to B square by A. That is the third proportion. What is the formula, guys? Third proportion formula. C is equal to B square by A. Okay, for example, the question like this, guys. 2, 4. Find out the third proportion. Third proportion is we don't know. Let X and coach, but otherwise C and coach, no issue. What is the formula? Third proportion formula. C is equal to B square by A. So B square is how much here? For example, A, B. So 4 into 4 by 2. 2 1s are 2 2s are 4 2s are 8. That is the third proportion. Third proportion value is how much, guys? 8. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, so third proportion formula, just remember guys, C is equal to B square by A. And coming to the second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. For example, guys, so A is to B is equal to B is to C. So the proportion formation is AD is equal to BC, same like this. AC is equal to B into B square. So 1, 2, 2, 3. So second proportion means find out the B value. Okay, find out the B value. Then B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. Okay, for example, the question like this, guys, here 25 comma so 36. Find out the second proportion. Find out the second proportion. For example, A and B. Okay, right, and root of 25 is how much? 5. Root of 36 is how much? 6. 5 6 is 30. That is the second proportion value. So how much, guys? 30. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Just remember, guys, these three formulas. Fourth proportion formula, D is equal to BC by A. Third proportion formula, C is equal to B square by A. And second proportion or mean proportion formula, B is equal to root of AC and D. Exam point of view, manaki individual ga problems chala rare cases lo adugutaru ante find out the second proportion, find out the third proportion, find out the fourth proportion and rare cases lo adugutaru, but almost in chestarante ee three formulas use cheskoni one problem adugutaru anna. Okay, right, and three basic formulas proper ga unte chalu, we'll get the answer andi. Any doubts regarding proportion concept, guys? No, sir. Okay, very good. Next one andi. Compound ratio. Compound ratio. It's very, very important, guys. Compound ratio. For example, A is to B comma, B is to C comma, C is to D comma, D is to E. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. Already you know A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. So A is to B can be written as A by B into B by C into C by D into D by E into and so on. That is a compound ratio formula. For example, the question like this: 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, 4 is to 5 comma, 5 is to 6. Find out the compound ratio. So 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 by 4 into 4 by 5 into 5 by 6. Let me calculate, guys, here. Let me calculate. So 3 key cancel, 4 key cancel, 5 key cancel, and 2 1s are 2 3s are. The compound ratio is how much, guys? 1 is to 3. Okay, the compound ratio is how much, guys? 1 is to 3. Just remember, guys, compound ratio formula: A is to B. 1 second. So A is to B, comma, B is to C, comma, C is to D, comma, D is to E, and so on. So the compound ratio formula is A by B into B by C into C by D into D by E, and so on. And clear and all of you? Any doubts regarding compound ratio? No, sir. No, sir. Okay, very good. And just remember compound ratio, guys, here. And coming to the very, very important, guys, here, inverse ratio. Inverse
ratio. So same formula inverse ratio మనం time and distance లో యూస్ చేస్తాం, time and work లో యూస్ చేస్తామండి. సో ఇంకా different కాన్సెప్ట్ లో యూస్ చేస్తాం inverse ratio. That's why very important. For example, A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. Just cross multiplication, guys, here. So B is to A. A is to B, the inverse ratio is B is to A and A. And for example, 2 is to 3, the inverse ratio is how much, guys? 3 is to 2. Only two quantities are given. Just remember, guys, reverse and good pet kondandi. Only two quantities ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే just reverse. And for example, 3 is to 5. What is the inverse ratio, guys? 5 is to 3 అండి. ఓకేనా? అంటే బేసిక్ మెథడ్ ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే 1 by 3 is to 1 by 5 cross multiplication 5 is to 3 అని ఇస్టెప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Only two quantities are given. So that time remember reverse అండి. For example, 3 quantities are given. So A is to B is to C. Okay. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B is to 1 by C and 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. Okay. For example, the question like this, 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 and D. Okay. Right. Let me find out the LCM, guys, here. So 2, 3, 4. LCM అంటే చిన్నపిల్లలకి మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా? నో అండి. I think it's a time waste అండి. అది LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ని నంబర్స్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం అండి. టేక్ ద బిగ్గర్ నంబర్ అండి. టేక్ ద బిగ్గర్ నంబర్. బిగ్గర్ నంబర్ ఈస్ 4 అండి. సో 4 ఈజ్ a multiples of remaining numbers or not అండి. అది చెక్ చేయండి. సో 4 అనేది 3 multiples అవుతుందా? No. So that's why add the same number. 4 plus 4, 8. 8 అనేది రిమైనింగ్ నంబర్స్ మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? 2 మల్టిపుల్స్ అవుతుంది కానీ 3 మల్టిపుల్స్ అవ్వదు. అందుకని అగైన్ యాడ్ ద 4 అండి. సో 12 అండి. 12 is a multiples of 3 అండి. Yes, sir. Right. Yes. 3 4s are 12. 12 is a multiples of 2 అండి. Yes. Okay. 12 is a multiples of 4 అండి. Yes. That's why LCM is 12 అండి. Okay. So 1 by 2 into 12 is to 1 by 3 into 12 is to 1 by 4 into 12. Let me calculate, guys, here. 2 1s are 2 6s are 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4 3s are. So the answer is 6 is to 4 is to 3 and so 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is how much, guys? 6 is to 4 is to 3. Yes, 6 is to 4 is to 3. అంటే పద్ధతి ప్రకారం ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా? నో అంటే ఐ థింక్ టైం వేస్ట్ అండి. ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇది మొత్తం చేయొద్దండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే క్లియర్ గా చూద్దాం. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూని ఏ అనుకుందాం, ఈ వాల్యూని బి అనుకుందాం, ఈ వాల్యూని సి అనుకుందాం అండి. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ, జస్ట్ క్లోజ్ దెమ్ ద ఏ, మల్టిప్లై రిమైనింగ్ నంబర్స్. ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ వాల్యూ తప్ప రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని మల్టిప్లై చేయండి. 3 4s are 12. If you want to b value, just close them the p, multiply remaining numbers. 2 4s are 8. If you want to c value, just close them the c, multiply remaining two numbers. 2 3s are 6. Okay, let me calculate, guys, here. So 2 6s are 2 4s are and 2 3s are. Okay, so 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is how much, guys? 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, only two quantities ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే just remember reverse అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Remaining 3 quantities, 4 quantities, 5 quantities ఇచ్చినప్పుడు, so if you want to find out the a value, just close them the a, multiply remaining two numbers అండి. ఓకేనా? b value కావాలంటే b ని తప్ప remaining values ని multiply చేయండి, will get the answer అండి just within fraction of seconds. Clear and all of you? Inverse ratio? Yes, sir. Yes, sir. Right, and these basic points are very very important, guys, here. And coming to the next point, a is to b, the duplicate ratio. A is to b, duplicate ratio is a square is to b square. A is to b, duplicate ratio is a square is to b square. For example, next point, a is to b, subduplicate ratio is root of a is to root of b, guys, here. Root of a is to root of b. And third point, a is to b, triplicate ratio is
A cube is to B cube, guys. Here A is to B. Triplicate ratio is A cube is to B cube. And next last point, A is to B sub-triplicate ratio. Sub-triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. These 4 points are very, very important, guys, here. Okay. For example, first point, A is to B, the duplicate ratio. For example, 3 is to 5. The duplicate ratio is how much, guys? 3 square is to 5 square. 3 square is how much? 9. 5 square is how much? 25. 25. Very good, Andy. So just remember, guys, duplicate ratio formula, A square is to B square. For example, so 5 is to 7. Sorry, 1 second. For example, 25 is to 36. Find out the sub-duplicate ratio. What is the formula subduplicate ratio? So root of A is to root of B. And root of 25 is how much? 5. Root of 36 is how much? 6. Okay. So 5 is to 6 is the subduplicate ratio. For example, 7 is to 8. What is the triplicate ratio? What is the triplicate ratio formula? A cube is to B cube. 7 cube is how much, guys? 343. 8 cube is how much? 512. 512. 512. So మీకు స్టార్టింగ్ లో నంబర్ సిరీస్ లో చెప్పుకుంటాను అట్లీస్ట్ బై హార్డ్ 1 to 25 స్క్వేర్స్ అండ్ 1 to 15 క్యూబ్స్ బై హార్డ్ చేయమని చెప్పాను బట్ మీరు ఇంకా బై హార్డ్ చేయలేదు అనుకుంటా ఐ థింక్ రైట్ అండి లాస్ట్ పాయింట్ A is to B for example so 25 is to 216 okay 125 for example 125 is to 216. What is the sub triplicate ratio, guys? 5:6. Yes, very good. Cube root of 125 is to cube root of 216. Then 5 is to 6. Okay. So right and ఈ 4 formulas use చేసుకొని మనకి ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతారు బట్ ఈ 4 formulas కాదండి ఈ 4 formulas పాటు ఇన్వర్స్ రేషియో కాంపౌండ్ రేషియో ఈ 5 or 6 పాయింట్స్ యూస్ చేసుకొని సింగిల్ ప్రాబ్లం అడుగుతుంటారండి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దామండి రైట్ అండి ఈ 4 పాయింట్స్ లో ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయండి No, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ అండి రైట్ సో ఇప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియోస్ చూద్దామండి హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియోస్ guys all of you mute yourself right andy for example the question like this guys find out the ratios A is to B is equal to 1 is to 3 and B is to C is equal to 4 is to 5. Find out the A is to B is to C and D. Find out the A is to B is to C. Okay, simple problem and different methods మనం solve చేయొచ్చు. First of all, నేను ఏం చేస్తానంటే basic method వెళ్దామండి ఇక్కడ. Basic method solve చేస్తాం. So look at the screen guys here carefully. Here A is how many parts? 1 part. Okay. B is how many parts? 3 parts. Again B is how many parts? 4 parts. And C is how many parts? 5 parts. And then A and C is very clear and A and C is very clear because A is 1 part and C is 5 parts and so B is how many parts? 3 parts, 4 parts and equal గా ఉన్నాయి అనుకోండి కామన్ గా ఒకటి తీసుకుంటాం బట్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అక్కడ నో సో అందుకే మనం ఈక్వల్ చేద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 and this is ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 అండి ఓకే లెట్ మీ చెక్ guys here no issue ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 ని మల్టిప్లై విత్ 4 అండి ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 ని మల్టిప్లై 3 అండి అండ్ ఆపోజిట్ లో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి సో మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి ఇక్కడ మనకి రైట్ సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి నో ఇష్యూ రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి 1 into 4 3s are 12 so 3 4s are 12 3 5s are 15 3 5s are 15 అండి సో ఫైండ్ అవుట్ ద A is to B is to C and D. Find out the A is to B is to C and D. Look at the screen guys here. Here A is how many parts? 4 parts. And C is how many parts? 15 parts. Okay. B is how many parts here? So 12. Both are same కాబట్టి కామన్ గా ఒక నెంబర్ తీసేసుకుందామండి. And B value is how much guys? 12. Alright. Any cancellation అవుతుందండి ఇక్కడ? Yes, sir. Any cancellations? No. So the final answer is 4 is to 12 is to 15 and final answer is 4 is to 12 is to 15 అంటే సో ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా ఉంది ఇప్పుడు C is to D ఇచ్చాను అనుకోండి ఏం చేసాం ఈక్వేషన్ నంబర్
3 అనుకుంటాం. మళ్ళీ ఈక్వల్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ని 2 ని సాల్వ్ చేయాలి, 2 ని 3 ని సాల్వ్ చేయాలి. సో రిజల్ట్ ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా లెంతీ ప్రాసెసర్ అండి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ ప్రాసెస్ డెఫినెట్లీ వి ఆర్ టేకింగ్ 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time అండి. ప్రాబ్లమ్ ని సింపుల్ గా సాల్వ్ చేద్దాం. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ సింబల్ అండి. లుక్ లైక్ ఏ చైనా కోడ్ లా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ అండి. Given information A is to B is how much? 1 is to 3 and B is to C how much? 4 is to 5 అండి. Okay, 4 is to 5. Look at the screen guys here carefully. First line, okay na? So 1 into 4, 4. Second line, 4 3s are 12 and third line 3 5s are 15. So the answer is 4 is to 12 is to 15, 4 is to 12 is to 15. Clear and all of you? Yes, sir. Right. So ఇంకొంతమంది ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే ప్రాబ్లమ్ ని, సో ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is 1 is to 3 and 1 second ఇలా రాయకూడదండి. 1 is to 3. సో రైట్ చూడండి ఒకసారి, ఇలా రాయకూడదు. 1 is A is to B given information 1 is to 3 ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి and 4 is to 5 రాయాలండి. ఫస్ట్ లైన్ 1 into 4 4 4 3s are sorry 1 into 4 4 4 3s are 12 3 5s are 15. The answer is 4 is to 12 is to 15 అండి. రైట్. సో ఇంకొక మోడల్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ప్రాబ్లమ్ ని మనం ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is 1 is to 3 and B is to C is 4 is to 5 ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఆ గ్యాప్ లో ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి క్లియర్ గా. రైట్, ఇక్కడ ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ ఈ నంబర్ ని నోట్ చేయండి. 4. ఇక్కడ ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుందో సైడ్ ఉన్న నంబర్ ని ఇక్కడ నోట్ చేయండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ 3 లైన్స్ అండి. 3 లైన్స్ యూస్ చేసి కొంతమంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. 1 into 4 4. సెకండ్ లైన్ 4 3s are 12. థర్డ్ లైన్ 3 5s are 15. So the answer is 4 is to 12 is to 15, 4 is to 12 is to 15, 4 is to 12 is to 15 అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. రైట్, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు మనకి. వితౌట్ పెన్ తో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. ఇవి కూడా అవసరం లేదు మనకి. జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is 1 is to 3, B is to C is 4 is to 5. Find out the A is to B is to C అండి. ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. సో 1 into 4 ఎంత అండి? 4. రైట్. సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. 3 5s ఎంత అండి? 15. బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో 3 into 4 3 4s are 12. So the answer is 4 is to 12 is to 15, 4 is to 12 is to 15, 4 is to 12 is to 15 అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్ అండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A is to B is equal to 1 is to 2 and B is to C is equal to 3 is to 4 and C is to D is equal to 5 is to 2. So find out the A is to B is to C and D. A is to B is to C is to D and D. Okay, right అండి. సో ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. సో 1 into 3 into 5 హౌ మచ్ గైస్? 15. రైట్. సో ఇప్పుడు డి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. 2 4s are 8, 8 2s are 16. ఓకే, ఫస్ట్ వాల్యూని లాస్ట్ వాల్యూని కనుక్కోవాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి, ఆన్సర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక మిగతా కూడా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 4 ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ 15 ఉంది అనుకోండి, ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. అంటే 16 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో 15 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు డి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే డి వాల్యూ 16 ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. అంటే బి వాల్యూ సి వాల్యూ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? రైట్. బట్ క్లాస్ కాబట్టి మనం సాల్వ్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ అండి. బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2 into 3 into 5 అండి. సో 2 3s are 6, 6 5s are 30. That is the B value. C value find out చేయాలంటే సో 2 into 4 into 5 అండి. 2 4s are 8, 8 5s are 40. 8 5s are
40 and any cancellation guys here? No, I think no cancellation, right? The final answer is 15 is to 30 is to 40 is to 16 guys here. Okay, right అండి ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు లేదా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ తో సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకుందాం. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 వస్తుంది. 2 ని 3 ని సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 వస్తుంది. 5 ని 4 ని సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6 వస్తుంది. ఈ మొత్తం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. అంటే ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ సాల్వ్ చేస్తామా? No, sir. రైట్ అండి. సో ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ థింక్ టైం వేస్ట్ అండి. రైట్, ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అండి 1 by 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x is equal to y and y is equal to 4z. Then find the x is to y is to z అండి. Anyone, what is the answer అండి? Right, look at the screen guys here. Y పక్కన ఏం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 అన్న మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. రైట్, y ని ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 3 ని ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? x by y is equal to 1 by 3. 1 by 3 అంటే ఆల్రెడీ యు నో a is to b or a by c అని. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో y పక్కన ఏం లేదంటే 1 ఉందని మీనింగ్ అండి. z ని ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి, 1 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? y by z is equal to 4 by 1. ఆల్రెడీ యు నో 4 by 1 అంటే 4 is to 1. రిమైనింగ్ షార్ట్ కట్ మనకు తెలుసు. 1 into 4 4, 4 3s are 12, 1 into 3 3. So that is the answer అండి. 4 is to 12 is to 3 అండి. Here and all of you? Yes, sir. Right. So how to find out the ratios అండి? Simple అండి. So 1 by 1 మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. Anyone guys, it is a general question. Which is the number 1 army in the world? China. Yes, very good, excellent. So China, People's Liberty Army Ground Force అండి. PLAGF of China. Very good, excellent. Right అండి, model number 1 problem solve చేద్దాం first of all. Right అండి. Anyone అండి? If x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3, then find x is to y is to z. Which option is the right answer guys? Anyone? Simple గా solve చేయడం అండి ఇంకా. Six, sir. Fourth one, sir. Which option? Fourth one, sir. Fourth one. Excellent. Very good. Wrong answer. No issue. And first problem explain yes and no problem. Third one, Second. Second also wrong option. Third one, sir. 15 is to 24 is to 32. Yes, very good. Andy. Right. X is to y. The ratio is how much, guys? 5 is to 8. Okay, na? Right. Look at the screen, guys. Here, z is to y ni icharanడి. మనకి యాక్చువల్ గా ఏం ఉండాలి? y is to z ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. సో బట్ ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం రివర్స్ మార్చేద్దాం. y is to z అండి. Then is equal to 3 is to 4. అందరు ఫ్లో లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆప్షన్ 2 is the right answer వస్తుందండి మనకి. బట్ అది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే రివర్స్ లో ఇచ్చారు. ఆ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టాలి ఇక్కడ. రైట్ అండి. రైట్. సో సింపుల్ గా ఆలోచిస్తే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ, మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. సో 5 3s are 15. 5 3s are 15 అంటే ఆప్షన్ 2 ఆప్షన్ 4 is eliminated. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, y వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి z వాల్యూ కనుక్కుంటే చాలు. ఓకేనా? z వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. 8 4s are 32. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 is the right answer అండి. ఇంకా b వాల్యూ అంటే y వాల్యూని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా కనుక్కుందామంటే నో ఇష్యూ అండి. 8 into 3, 8 3s are 24. So the answer is 15 is to 24 is to 32 అండి. But exam point of view లో మీరు కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. Clear and all of you first problem? Yes, sir. Yes, very good అండి. Any doubts regarding this question? No, sir. Okay, very good. Simple question అండి. Next one అండి. If a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3, and d is to e is equal to 3 is to 4, then what is b is to e equal to? Very good, Andy.
I think simple problem, no need pen and paper అండి. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా ఆలోచించి కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. A is to B is equal to 1 is to 2 and B is to C is equal to 3 is to 4 and C is to D is equal to 2 is to 3 and D is to E is equal to 3 is to 4. Find the B is to E values. Anyone guys, what is the answer and which option is the right answer? So somebody saying 3 is to 2. Okay, very good Andy. 3 is to 2. Inka. Okay, somebody saying 4 is to 1. Somebody saying 3 is to 2. No issue Andy. I think no need pen and paper Andy. Clear గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? B is to E కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు A is to B అవసరం నాకేముందండి? ఎందుకంటే B వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా. B వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది అంటే A is to B అవసరం లేదు. సాల్వ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. ఓకే రైట్ అండి. సో B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. సో 2 3s ఎంత అండి? 6 అండి. ఓకే సో 6 3s 18. Okay, so 2 3s are 6, 6 3s are 18. Right. Find out the E value and find out the E value. So 4 3s are 12, 12 4s are 48 and so let me calculate guys here. Okay, 6 3s are 18. Okay, and next any can 6 8s are 48 and so then answer is 3 is to 8 and right. So ఇది కూడా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ప్రాబ్లం ఇంకా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేద్దాం. A is B is to C ఎంత అండి? 3 is to 4. 3 is to 4 and 3/4 గా రాయొచ్చా? Yes or no? Yes, sir. Right. Into so 2 is to 3 ని 2/3 గా రాస్తున్నాను. 3 is to 4 ని 3/4 గా రాస్తున్నానండి. Let me calculate అండి ఇక్కడ. So 3 కి 3 కి cancel. So 2 1s are and 2 2s are. Right. Any cancellation here? No అండి. 1 into 3 3. 4 2s are 8. So then answer is 3/8 అంటే ఏంటి? So 3 is to 8. That's why option 3 is the right answer. So problem ni ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చండి, బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి. వాట్ ఈస్ x is to y is to z అండి? Answer is 3. 3. Very good, excellent. Wrong answer. Why sir? Answer is 2, sir. ఎక్సలెంట్ అండి, సూపర్ అండి, మార్చి చెప్పారు మీరు, అందుకని రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే రైట్ అండి, సాల్వ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో 2x is equal to 3y is equal to 4z. ఓకే సో look at the screen guys. Option 1 is very good అండి, ఎక్సలెంట్ అండి. Option 1 is the right answer అండి, no problem అండి. Let me check, no issue. Right, first take these two values అండి. So 2x is equal to 3y. If y need side తీసుకెళ్ళిపోండి, 2 need side తీసుకెళ్ళిపోండి. X by y is equal to 3/2. So 3/2 అంటే 3 is to 2. Again take these two values అండి. So 3y is equal to 4z. Z need side తీసుకొచ్చేసండి, 3 need side తీసుకెళ్ళిపోండి. అంటే y by z is equal to 4/3 అండి. 4/3 అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 4 is to 3 అండి. ఇంకా ఆల్రెడీ మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసు, రైట్? జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ సింబల్. 4 3s are 12. 2 4s are 8. 2 3s are 6. Let me calculate. So 2 6s are, 2 4s are, and 2 3s are. The final answer is 6 is to 4 is to 3 అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే ఈ చెత్త మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా? నో అండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకొక మెథడ్ లో కూడా సాల్వ్ చేస్తాను నేను, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ, y వాల్యూ అండ్ z వాల్యూ అండి. సో ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, x is 2 parts, y is 3 parts, z is 4 parts అండి. అంటే 2 into 3 into 4 by x value is how much? Sorry, x value is how much? 2. Right, x value is how much? 2. And 2 into 3 into 4 by y value is how much? 3. 2 into 3 into 4 by, so z value is how much? 4 అండి. So let me calculate guys here.
So 4, 4 cancel, 3, 3 cancel, 2, 2 cancel. So 3, 4s are 12. Okay, 4, 2s are 8, 2, 3s are 6 and D. Let me calculate. So 2, 3s are 2, 4s are 2, 6 are. The final answer is here 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3. And problem ni ila kuda solve chestamandi? No andi. I think it's a time waste andi. Problem చూడగానే within fraction of seconds లో without pen తో మనం ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక టెక్నిక్ చెప్పాను మీకు నేను. సో ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లోజ్ ద ఏ అండి, అంటే సేమ్ లాజిక్ అండి ఇక్కడ. సో ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్ ని క్లోజ్ చేయండి, రిమైనింగ్ 2 numbers ని మల్టిప్లై చేయండి, అంటే 3 4s ఎంత అండి 12. సో వై వాల్యూ కావాలంటే వై ని క్లోజ్ చేయండి, రిమైనింగ్ 2 numbers మల్టిప్లై చేయండి, 2 4s 8. సో z వాల్యూ కావాలంటే z ని క్లోజ్ చేయండి, రిమైనింగ్ 2 numbers ని మల్టిప్లై చేయండి, 2 3s 6 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 2 6s 2 4s and 2 3s. The final answer is 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3. Clear and all of you? Sir, once more, sir. Right. And Clear. so which method? And first method, second method, third method? Third method, sir. Third method. Okay, very good, excellent. Andy. Right. So the given information 2x is equal to 3y is equal to 4z అండి. ఓకే, మీరు ఏ వాల్యూని అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూని క్లోజ్ చేసేసేయండి, రిమైనింగ్ 2 numbers ని మల్టిప్లై చేయండి, కావాల్సిన దాన్ని తప్ప రిమైనింగ్ numbers మల్టిప్లై చేసేసేయండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. 3 4s ఎంత అండి 12 అండి. ఇప్పుడు నాకు y వాల్యూ కావాలి, y ని క్లోజ్ చేసేసేయి, రిమైనింగ్ 2 numbers ని మల్టిప్లై చేయి, 2 4s 8 అండి. ఇప్పుడు నాకు z వాల్యూ కావాలి, z వాల్యూని క్లోజ్ చేసి రిమైనింగ్ 2 numbers ని మల్టిప్లై చేయి, 2 3s 6 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 2 6s 2 4s and 2 3s, and the final answer ఏంటండి ఇక్కడ 6 is to 4 is to 3 అండి. That's why option 1 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Next one అండి. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio c plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square? What is the answer, guys? Anyone? I think no need pen and paper అండి. మీరు ప్రాబ్లం చూడగానే within fraction of seconds లో మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. What is the answer? Option 3, 64 is to 25 is to 49. Okay, very good అండి, excellent అండి. Option 3, sir. Yes, very good అండి. Listen. Option 2, sir. Right. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, a by 3 అంటే సో a is equal to 3 అని రాయొచ్చా నేను? Yes, sir. సో దెన్ a వాల్యూస్ హౌ మచ్ 3 అండి. అంటే సింపుల్ గా రాసేసిన నేను మొత్తం రాయొద్దు, ఐ థింక్ టైం వేస్ట్ అండి. a వాల్యూస్ హౌ మచ్ 3 అండ్ c వాల్యూస్ హౌ మచ్ 5 అండి. మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ. 5 plus 3 ఎంత అండి 8 అండి. 8 స్క్వేర్ ఎంత 64. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ లో స్టార్టింగ్ ఏ వాల్యూ 64 ఉంటుందో దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదండి. Yes, sir. అండ్ రిమైనింగ్ మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? No, sir. నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. కావాలంటే మీకోసం చెక్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ అంతా ఆల్రెడీ యు నో 3. b వాల్యూ సో మచ్ 2. 3 plus 2 5. 5 square is so much 25. Next b value so much 2. c value so much 5. 5 plus 2 7. 7 square is so much 49. Then answer is 64 is to 25 is to 49. Clear and all of you? Yes, sir. Next one, Andy. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. Simple problem. Use common sense. We'll get the answer. Three is to 1. 3 is to 1. Excellent, Andy. Wrong answer, Andy. 2 is to 1. Yes, very good. How, Andy? 2 is to Power 1 is 1 point. Yeah, Andy, tell me. Somebody saying option 4. 2 power 0.5 means half of. Okay. 2 to the power of 3 by 2 is equal to 8 by 4. Yes, very good. Listen. So a power m by a power n. What is the formula, guys? A power m minus n. Same like this, guys, here. The 2 power 1.5 by 2 power 0.5 is equal to
2 power 1.5 minus 0.5 అంటే డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే ఏముందని మీనింగ్ అంటే ఇక్కడ 1 ఉందని మీనింగ్ డినామినేటర్ లో. ఓకే రైట్ అండి. సో 1.5 minus 0.5 is how much 1 అండి. ఓకేనా 1. సో 2 power 1 అంటే ఎంత 2 కదా అంటే 2:1 రాయితే నేను ఇప్పుడు right. Very good. So that's why option 1 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Okay. Any doubts regarding this question? No, sir. And move on to next one. Model number 2. Right. The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, subduplicate ratio of 81:256, and subtriplicate ratio of 125:512 is. So ఇందాక చెప్పాను ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ 4 పాయింట్స్. సో ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతారని. yes. B square by A. Which option? Answer is 2, sir. Option 2 na? Yes, sir. Okay, very good, excellent. I think wrong answer. Simple problem and a simple problem. Yes, somebody saying option 4, somebody saying option 1. Right answer తప్ప మిగతా ఆన్సర్ మొత్తం చెప్పారు మీరు. B. Okay, right. చూద్దాం ఒకసారి. 4:5, the duplicate ratio. What is the formula, guys? Duplicate ratio? A square. Yes, A square is to B square. Same like this. So 4 square is how much? 16. 5 square is how much? 25. So triplicate ratio 1:27 because 1 cube is to B cube. Next, subduplicate ratio and root of 81, root of 256. Root of 81 is how much? 9:16. 16. Very good, Andy. Subtriplicate ratio, cube root of 125 is to cube root of 512 and 5:8. 5:8 అండి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ద రేషియో కాంపౌండెడ్ అంటే కాంపౌండ్ రేషియో ఆల్రెడీ యు నో కాంపౌండ్ రేషియో ఫార్ములా అంటే 16/25 into 1/27 into 9/16 into 5/8 అండి. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్ హియర్. సో ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. రైట్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 5 1s are 5 5s are 25. 16 की 16 की cancel. So 9 1s are 9 3s are 27. ఇంకా న్యూమరేటర్ ఏమైనా ఉందా? నో అండి. న్యూమరేటర్ ఇస్ 1. డినామినేటర్ 5 3s are 15. 15 8s are 120. 1/120 అంటే 1:120. That's why option 3 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నంబర్స్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేయన ఆన్సర్ వస్తుంది. మల్టిప్లై చేసిన బట్ ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ. ఎందుకంటే 16 into 9 into 5 మల్టిప్లై చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది మనకి. అంతేనా? Yes, sir. ఓకే రైట్. అందుకే అలా మల్టిప్లై చేయొద్దండి. ఇలా కాంపౌండెడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో సింపుల్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి. రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండి? No, sir. Next one. Same model but numbers change. The ratio compounded of inverse ratio of 15:28, triplicate ratio of 5:4, subduplicate ratio of 36:49. Which option is the right answer, Andy? Okay, Andy. So any steps motham raskuntu vellan nenu. Option 3 is the right answer, Andy. Let me check no issue. The ratio compounded inverse ratio 15:28. What is the inverse ratio, guys? 28:15. Two quantities are given. Just remember reverse and చెప్పానండి మీకు నేను. Next, triplicate ratio of 5:4 అండి. అంటే 125:64. Next అండి, duplicate ratio of 36:49 అండి. 6:7. 6:7. Compounded అన్నాడు కదా అంటే 28/15
15 into 125 by 64 into 6 by ఏంటండి Option 3. yes yes very good అండి right let me calculate అండి ఇక్కడ calculate చేద్దాం fast గా 7 1s are 7 4s are okay 7 1s are 7 4s are 28 and 4 1s are 4 16s are okay 64 any cancellation అండి so 5 3s are and 5 2s are 5 5s are okay right so next 2 3s are and 2 8s are so 3 ki cancel andi any cancellation here no andi 25 by 8 25 by 8 అంటే 25 is to 8 అండి clear and all of you Yes, sir. Yes, sir. okay right అండి so any doubts regarding this question No, sir. and next one and simple problem find the mean proportion of 25 comma 64 what is the answer guys simple problem what is the mean proportion formula guys 40. B equals to square root of AC, sir. yes very good Andy so 25 which square 5 square 5 64 square. is which square 8 square 8 square. so 5 8s are 40 40. very good Andy clear and all of you Yes, sir. okay right Andy so ఇక్కడ mean proportion అంటే second proportion and meaning అండి mean proportion or second proportion very good Andy and coming to the next model 5 cakes cost as much as 11 sweets 4 sweets cost as much as 13 chocolates 22 chocolates cost as much as 15 biscuits 39 biscuits cost as much as 24 fruits if one fruit cost is 90 rupees what is the cost of one cake somebody is saying 270 very good excellent and 270 is the right answer and okay let me check no issue guys here 5 cakes cost as much as 11 sweets and sweets inside this kelpondi if fine inside this kocheseyandi appudu em avutundandi so cakes is to sweets is equal to 11 is to 5 rayachandi Yes, sir. right ఈ చాక్లెట్స్ inside this kelpondi 4 inside this kocheseyandi and sweets is to chocolates is equal to so 13 is to 4 avutundandi and next same like this biscuits inside this kelpondi 22 inside this kocheseyandi and chocolates is to biscuits is equal to 15 is to 22 అండి okay right fruits inside this kelpondi 39 inside this kocheseyandi and biscuits is to fruits is equal to 24 is to 39 అండి okay right అండి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 11 is to 5 నేను 11 by 5 గా రాయొచ్చా 13 by 4 into 15 by 22 into 24 by 39 గా నోట్ చేయొచ్చండి all of you okay so let me calculate అండి ఇక్కడ so any cancellation 11 ones are 11 twos are so 5 ones are 5 threes are 15 next any cancellation 4 ones are 4 6 are 24 13 ones are 13 threes are so 3 ki cancel 2 ones are 2 threes are and the final answer ఏంటండి ఇక్కడ so 3 by 1 3 by 1 అంటే 3 is to 1 అండి 3 is to 1 ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి so 1 is a fruit అండి 1 is a fruit okay one fruit cost is how much 90 rupees one fruit cost is how much guys 90 rupees so one cake cost cake is how many parts here 3 parts then 90 rupees right 90 into 3 parts okay so 9 3s are 27 270 rupees clear and all of you No, sir. okay Randy next one Andy what number should be added to each of the numbers 94 24 100 and 26 so that the resulting number are in continued proportion continued proportion very good question అండి దీనికోసం పెన్ను పేపర్ అస్సలు అవసరం లేదండి సో చాలా మంది డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ చేస్తుంటారు బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే చాలంతే సో కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ అన్నారండి ఇక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుందాం బి అనుకుందాం సి అనుకుందాం డి అనుకుందాం అండి సంబడి సేయింగ్ ఆప్షన్ 2 అండి ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కాదండి రాంగ్ అండి నో ఇష్యూ అండి లెట్ మీ చెక్ అండి
సో కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ అన్నది ఇక్కడ అంటే 94:24 is equal to 100:26. ఓకే, ప్రపోర్షన్ ఫార్మేషన్ ఏంటండి? AD is equal to BC అంతేనా? లేదు అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా, 94/24 is equal to 100/26 అని రాయొచ్చా? ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినా సరే అదే వస్తుంది కదండి. అంటే A/B is equal to C/D. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన AD is equal to BC అనే వస్తుందండి. రైట్, ప్రాబ్లం చూడండి, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దామండి. సో 94 ప్లస్ వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్? వి డోంట్ నో, లెట్ ఎక్స్ అనుకుంటారండి చాలా మంది. అండ్ నెక్స్ట్ 24 ప్లస్ వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్? వి డోంట్ నో, లెట్ ఎక్స్ అండి. 100 ప్లస్ ఎక్స్ బై అండ్ 26 ప్లస్ ఎక్స్ అండి. అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వీఆర్ టేకింగ్ సో 2 to 5 minutes టైం అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఏ వాల్యూ సో మచ్ 94. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్? వి డోంట్ నో, స్పేస్ ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ 24 ప్లస్ సమ్ స్పేస్ ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ 100 ప్లస్ సమ్ స్పేస్ ఇవ్వండి. 26 ప్లస్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ గైస్ హియర్? 11 and substitute here 11 and substitute here 11. Okay, so look at the screen guys here. So 94 plus 11 is how much guys? 105. Okay, by 24 plus 11 is how much guys? 35 is equal to, and 111 by 26 plus 11 is how much guys? 37 and 37. Let me calculate guys here. Let me calculate. So 35 ones are 35 threes and 30. 105. So 37 ones are 37 threes are 111 and and then both sides are equal or not? It is a proportion or not? Proportion, sir. Yes, it is a proportion. That's why option 1 is the right answer. Here and all of you. Yes, sir. Right. అంతేగాని పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పి ఇలా మొత్తం సాల్వ్ చేయొద్దండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. Here and all of you. Yes, sir. Right. అంతేగాని ప్రాసెస్ మొత్తం సాల్వ్ చేయొద్దండి. ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. Clear. Right. Any doubts regarding this question?